श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोगतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानामत्यस्य न कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं गरश्च मगधाह्वय भट्टनादसी भक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परगाय यतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं பொய்கமுனி பூதத்தார்பேயாழ்வார் தன்பொருணல் குருகேசன் விட்டு சித்தன் துய்ய குலசேகரன் நம்பாணநாதன் தொண்டரடி பொடி மடிச்சு வந்த சோதி வையமெல்லாம் மரவிளங்க வாழ்வேலேந்தும் மங்கையர்கோன் என்று இவர்கள் மகிழ்ந்த பாடும் செய்ய தமிழ் மாலைகள் நாம் தெளிய போதி தெளியாத மறைநிலங்கள் தெளிகின்றோமே சீரொன்று தோப்புல் திருவெங்கடமுடையான் ஆறுன்ற சொன்ன பழமடியோ ஓருண்டு தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேர போமளவும் வாழ்வி ஸ்ரீரங்கநாயக்கே நம ஸ்ரீரங்கநாத பரபிரம்மணே நம ஸ்ரீரங்கநாத திவ்ய மணி பாதுகாபியாம் நமக. Today's topic is Alvars and Divya Desa Yathirai, right? Azhwargalin Divya Desa, Azhwargalin Divya Desa Yathirai, Divya Desa Yatra of Alvars. Wonderful. First three Alvars, all of you know, Poigai Alvar, Buddhattar, Pei Alvar. The first Divya Desa Mangala Sasanaba at Tirikodu. First meeting was at Tirikodu, right? Idai Gadi, very small space. Perumal wanted the association of the devotees. Perumal wants the association of the devotees more than our craving for his association. Perumal loves to have the devotees congregation. So he planned. He plans. That's why we are here. Otherwise, you cannot be here. So he planned to associate with three devotees, three greatest devotees. Poigai Alvar, Buddhattar, Pei Alvar. And all of them, all the three assembled at a place in Tirukkovlu. Idaigadi, small room. Ready. In those days, even now in the villages, you find a ready. And it is a place where they keep your lamp. In those days, no electricity. That lamp is visible inside as well as outside. You know, doing Idaigadi. So, an Acharya said that we should chant the holy name in such a way. So, when you chant the holy name of the Lord under the tongue, it purifies both inside as well as outside. How? The holy name purifies our hearts and also it purifies those who hear, right? So, this is like Idaigari. So, the Lord wanted the association, physical association of the devotees. That's more important. So, all the three Alvars, they assembled. And the Lord is a golden opportunity for the Lord. Like Lord Tirumala upon Tirumala, when lakhs of people, when lakhs of devotees, they wait for his darshan. The Lord enters into their sharira and then takes the anubhavam of the physical association of the Lord. Similarly, here the Lord wanted the physical association. Bhaktopamartha saha. He finds delight in the physical association of the devotee. So he entered as a fourth person among the devotees, among the three Alvars. And it was pitch dark. It was raining heavily. Thanko Brede Gadichende, Iruvaradam Nirkavam, Alidai Nirka.
மால் இடைந்து இருக்க திருமால் not visible to our naked eye. You can't see the Lord when he comes. That's why we need a special eye, right? Divyam dadamite chakshuhu. Krishna says, I will give you a special light, which you can see me. Otherwise, you cannot see with these eyes. Something like 1,000-watt bulb, right? If it is 1 lakh watt bulb, the 1,000 watt itself we cannot see. Our eyes will become blind. Divyam dadamite chakshuhu. There are so many things which we cannot watch it. So our eyes. You cannot see a microbe. You cannot see a virus. So we need a microscope. Electronic microscope. Magnifies a million times to see a virus. So how can we see the Lord? No raniyan mahato mahiyan. So we need a special light, special divine light. So how to lit a lamp so dark? So the first hour was lit a lamp. Vayam tagadiya vargadale neyaga. This whole universe is made a lamp, and then the ghee, vargadale, all the oceans. You need a heart, a wide heart, such a big heart. No? Then we offer Thiruvaradhanam. Yatindra Yamune Yate Parankusumuke Rapi Nivedyamanam Naivedyam Sikurishu Suresra. We say this, we chant this. That kindly accept what all I offer to you. I am offering through my acharyas. Perumal will not accept without acharya sambandham. So I am offering through my acharyas. And how should we offer? Pusham Shanten Ninjame Punayam Kande Anududaya வாசகம் செய்மாறையும் வான் பட்டாடையும் அகுதே நேசமான வணிகருணும் கை ஊப்பு செய்கையே. And then how should we offer? உலகமுண்ட பெருவாயா உலப்பில் கீர்த்தி அம்மானே. Tons and tons of prasadam. Puliyora, Shakra Pongal, Dadyodhanam. We should offer. Kushi, come here. Come in the front. Kushi and Shavya. Hema, you can come in the front. Wait for this. Come in the front. Yeah. So when we offer, we should offer as we are offering tons and gallons. The manasyaadu nenikanalla. We can't say I will offer one plantain, that to half of it. You can offer it at least mentally, right? There is two types of aradhanam. One is manasika aradhanam, bahya aradhanam, antarika aradhanam, and bahya aradhanam. So the time taken for manasika aradhanam should be more than the external aradhanam. External aradhanam 1 minute means at least 2 minutes should be manasika aradhanam. That's what I do. If you do 1 minute of physical aradhana, at least 2 minutes manasika aradhanam should be. He is giving an example. Tomorrow Swami has said, so we will do only for 1 minute. Let us cut short. Don't read an instruction. Just give an example. Manasika aradhanam should be more than the time taken for manasika aradhanam should be more than the physical aradhanam. நூறு தடா வெண்ணெய் நேர்ந்து பராவி வைத்தேன். I saw that anda this time when Singoshtee was there. Chaturma Sankalpa, Tirumadi, Madurai. So we went for a Mangala Sasanam, and then I saw that big anda. My God, it's more than 200 kgs. Only one anda was there. They preserved anda time. See, such a big anda. I don't know how they will lift. Probably 2 elephants will come and lift one on this side, another on that side. Others I cannot lift. I don't know how they will lift it. How will you? How will you cook? Unimaginable. And Nuru Tada. Hundreds. Nur means not 100. Nuru Tada means hundreds of. Somebody said, Namal Periyar was blessing Perumal. Oh, you live only 1,000 years. Oh, Palla Ajiratandi. Pallu means what? The plural, right? Infinity. Pala Koti Nurayiram. So Koti is which is a bigger one? Koti or Ayiram? Out of love, out of his affection, and the Yashoda Bhava, he says, Nariya, Nuru, Ayiram, like that. So it means infinity. It doesn't mean the actual number. Generally, we say, right? Nalve Rana means what? We will ask, who are the 4 people? Nalve means not 4 people, right? What the public will think of you. Yeah. Nalve Rana Solva. So, you need big heart. Nuru Tada. Vennai நேர்ந்து பராவி வைத்தேன். She could do that, offering vennai, butter. Although her father was Patar Biram.
king of all butters. So Ramanuja was chanting this. Ramanuja is known as Tirupavijaya, popular known as Tirupavijaya, right? Generally, as usual, I won't touch the subject. In advance, I am asking apologies to you. Wherever I am being taken, I will be taken. Tirupavijaya, why? He loves Tirupavi, always keeps on chanting Tirupavi. Somebody said Tirupavijaya because he knows only Tirupavi, he doesn't know other 4,000 verses. Tirupavijaya means one who finds delight in chanting Tirupavi continuously, always. Because why? It is the essence of the Vedas. Vedam anittukkum vittagum kodaitamil. He loves Tirupavi to such an extent, he is always immersed in chanting Tirupavi, immersed in the meaning of Tirupavi. That's why he was known as Tirupavijaya. That's why you know the incident about Undumadagaritan. Asuram. So who will fulfill her desire? Ramanuja was doing Kalashapam. The moment tears rolled down his ears, and then Andal wanted to do this, but she couldn't do. It's my duty to do this. And he went to Tirumadurai. He went to Madurai and offered, because the king was his disciple. Ramanuja disciple. In those days, sannyasis used to make the kings as their disciples. Their Chola, Chera, Pandya. Why? Generally, nowadays we say, people talk nonsense. They say, those are Ramanuja's disciples. They also spoke like that. Come in front. Hema, Kishi, Shravya, Mami, Ram, Sujata. All of you should come. Right. Next time when you see Dambadiya Bhagana, come in the front. Yeah. So, Ramanuja fulfilled the desire of Godavari. Because the king was the disciple. The best way to propagate any sampradaya is to make the king of the nation as our disciple. That's all. Everything is taken care of. That's what Ramanuja did. He converted the kings at Melkota, and hence you will find a lot of Vaishnavas. And then he dug that largest lake, right? Tandanuri area. To this day, thousands of people are benefited by irrigation from the water which comes from Tandanuri. Is it not a great social reform? A king, it's the job of a king. Ramanuja got it done through Vishnuvardhana to the king. So the prayer was fulfilled. Chakra Pongal and Nuru Tada Akkara Adishil Sonnen Vennai Nerந்து Paravi Vaiten. So after this Utsavam was over, Ramanuja went to Sivilingam. Goda Devi was so overwhelmed with joy that Varum en Annare Koyir Anna. This is a title. Anna. So you are my elder brother. Agraja. Godagrajaya Namaha. One of the Archanas. Yeah. It's the duty of elder brother to fulfill sister's desire. Anala Perumboodur Mamunikku Padi Upanyasam எப்படியே ஓட்டிடலாம். Inna Nalvadiye. I heard Upanyasam where they said, if you want to get the grace of Ramanuja, you should get the grace of blessing of Goda. Perumbudur Mamunikku PIN. Postal index number. So it's said in Amudanar says this: if you have Lakshmi Kataksham, only then you can get the grace of a Sadacharya. Simushnandan gave this explanation. Only if you have Lakshmi Kataksham, you can get a Sadacharya. Acharya Sambandha. Where is it? Angayal Pai Vayal Ten Arangan. Apro? Pangaya Maamalar Pavayai. You worship Mahalakshmi. For what? Apro? Third line. Bhakti Allam Tadette Nenje Nantalanishye. Pungiyagi. Last line. Ramani Nadi Puman Nebe. If you want to attain the lotus feet of Ramanuja, worship Ranganaiki.
If you sincerely cry to Ranganayaki, you will get a Sadachari. Angayal Pal, Vayal Tenna Rangan, Aniyaga. Mannum Pangaya Ma Malar, Yar Ranganayaki. Clear Gamudana. In that one, I'm going to Andan Kamcha. If you want to get devotion at the lotus feet of Ramanuja, you have to get Lakshmi Kadaksha. Yarga Sadachana, Samashanam, Baranyas, Acharya Kadichalo, 100% sure that Ranganayaki is blessed. Yeah. So the Alvas wanted to light a lamp to see the person, who is the fourth person. He's pushing here and there. Like in Tirumala, Perumal pushes if you go among the crowd. If you go as a VIP Seva, only you will see the Lord. If you are in the crowd, Perumal will touch you. Perumal will see you from foot to head. Padadikesh and the Perumal will grace you. That's more important. Yeah. And all the, if you see those devotees, one will be carrying a bag on the head, one child in this hand, another bag in the left hand. If you go and see in Tirumala, I can see all these people walking all the way from Alipiri hills with all this load. And if you carry even one flower, one garland to offer to the Lord in Tirumala hills, Perumal feels as if you are bringing a 1 ton of rice. Sumandu Mamalar. Undalia. Neer Shudar Dupam Kundu. Sumandu, what is Sumandu? Heavy weight. No, you just carry one flower from Alipiri to Tirumala hills for 4 hours when you walk. The Lord feels you are carrying so many tons of rice on your head. Sumand Mamalar, one flower petal if you carry. The Lord feels as if you are bringing tons. Why are you bringing so much heavy, such a heavy item? Because out of love. Amarnde Vanavar Konudan. Ilya. Namandedum Thiruvengadam Namgatku Shamangol Vidu Tarum Prasanna சொன்னதான் பூர்த்தி ஆகும். Tadankundrame. What a wonderful passage. There is a Vyakyanam about this. It's a commentary. Acharyas write a story. Puri Vrittan, Puri Rajakumara Vrittanta Smari Padu. What is that Puri Rajakumara Vrittanta? There were 2 princes in the kingdom of Puri. Even now, I was giving an example today. Somebody was brooming the floor. I said, you are the king of Puri because the king always takes a broomstick and then cleans the floor before Rath Yatra. Even today also you can see that. Even here, Jagannath Rath Yatra, the king only has to broom. Rajadam Perkuno. King Ambarisha did that. The Bhagavatam it is meant. Mandira Marjana Adishu. Shukacharya mentions that. It's a great Chakravarti, emperor of the world. Chakravarti is not ordinary Chakravarti. Chakravarti means emperor of the world, emperor of the universe. Ambarisha used to broom and mop the floor. Mandira Marjana Adishu. Why? He felt whenever I clean the floor of the temple, when I mop the floor of the temple, my heart is cleansed of all dirt. That was the bhava of Ambarisha Chakravarti. He could have ordered thousands of servants ready to serve. But he didn't do that. He did personally. That is love. That is devotion. And Shukacharya personally mentions it specifically. That is the greatness of Ambarisha. That is the love of Ambarisha. பணத்தை கொடுத்தா ஆயிடலாம் அப்படி கிடையாது அவரே பண்ணணும். So the 2 princes, they went to a shop. They wanted to purchase a flower, a garland, for example. And then they quoted a price. He quoted some 1,000 rupees. The elder brother said, I will take it. Give me 2,000. I will give you 2,000. Give me. Then the younger one said, I will pay 3,000. There was a fight between them. Who will take the flower to be offered to the Lord? It seems they came to Tirumala to be offered to the Lord, to offer the garland to the Lord. They brought somehow one of the brothers. He was successful. He paid 10,000 rupees for a 100 rupees garland, and then he was carrying all the love and devotion. All the way he walked 7 hills
And then when near the Perumal said, Shumand Mamalar Neer Shudar Dubam. Why did you carry so much of weight for 4 hours? And the Lord was in tears. That's the love. That is the love of the devotee. He doesn't bother how much it costs. He was ready to sell his whole kingdom for one garland. He wanted to offer on his own to Lord of Tirumalites. The Vyakyanam it is written. Sumanda Mama, Puri Rajakamara Vrittan Tatte Smaripadu. So the Lord loves to be squeezed among the devotees. And they feel that experience. That is why you will find lakhs of people going to Tirumala, whatever it is, whether it's COVID or non-COVID, you will always find lakhs of people there, continuously chanting Govinda, 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 24 hours, Govinda Nama Sankirtan. So Dehalisha didn't want to lose any chance now. Golden chance, 3 Bhagavatas. Now you have to squeeze in between. So many Bhagavatas here, I think definitely you'll be squeezing. But 3 only is squeezing. And that can be felt through our own experience. So the first lamp was lit, the external darkness was removed, 1000-watt bulb. Ayam Tagaliya Niya Gabatte Kunsi Perumal. 1000-watt bulb put a Perumal Kachidorna. So second order said, no, we have to remove the inner darkness. Anbe Dagaliya Arvame Niyaga Inburu Gushindai Idutiriya Bhakti. Bhakti Vilakku, Jnana Vilakketrine Naranar. Immediately the Perumal was visible. External darkness gone, internal darkness gone, Perumal was visible immediately. Third person the lottery. 2 people worked hard, third person got the result. என்ன ஆகும் ஆஃபீஸில் நம்ம கடுமையாக உழைப்போம் கழுத மாதிரி எவனுக்கோ அப்புறம் ப்ரமோஷன் கொடுப்போம். That started from always. What can we do? You work hard like a donkey. The fellow is lazy and who knows how to butter, he will get the promotion. அது மாதிரி இங்கே என்னாச்சுன்னா, what happened here? 2 people worked hard, they removed the darkness, and the third person got Tilkanden. How could he see the Lord? Because he was associated with the 2 always, automatically he got the vision of the Lord. This is what is satsang. Because all the 3 saw. Anyway, obviously. And the third one got the jackpot. 2 people lottery அடிக்கவேனா 2 பேர் இவர் கடிச்சது அடிச்சது யோகம். That was a bonus for Tirukkovalur Perumal, Idaigadi Perumal. Kasara Purva Kavimukya Vimardha Janma Dehagadi Sasati. Vedanta Deshika says, if you want sugarcane juice, you have to squeeze it among 3 cylinders. 3 rack and pinion arrangement, right? You need 3 wheels. Mechanic engine படிச்சாலும் தெரியும். 3 wheels சொன்னது. 3 wheels யாரனா பொய்கை முனி பூதத்தார் பேயாழ்வார். 3 wheels. He got himself squeezed. They didn't squeeze. He got himself squeezed. He allowed to be squeezed. பிஞ்சிட்டா என்ன வந்ததுன்னா நியூ பிராண்ட் ஆஃப் சுகர். வாட் இஸ் இட்? முதல் திருவந்தாது, 2ஆம் திருவந்தது, 3ஆம் திருவந்தி. 300 வருஷம் நியூ பிராண்ட் ஆஃப் சுகர். நூத்தா சர்க்கரை அதுக்கு முன்னால பார்த்ததே கிடையாது சுகர். பிஞ்சிட்டா பெருமாள். Only devotees are capable of squeezing him, right? Nobody can squeeze him. That is the anubhavam of first 3 ஆழ்வாஸ். வைகமுனி பூதத்தார் பேயாழ்வார் தன் புலவரும் குருகேசன் விட்டு சித்தன். குருகேசன் நம்மாழ்வார். We go according to this order. தன் பொருளால் வரும் குருகேசன் விட்டு சித்தன். குருகேசன் நம்மாழ்வார். குருகாபுரி. Sitting under a tamarind tree, he had darshan of all the Divya Deshas. All the Perumal were standing in queue to have darshan of Nammalvar. Namadala. Vishwakshendra took us together. Stand in queue. You are supposed to get பாசுரம். ரங்கநாத டெம்பிள் சுப்பிரபாதர் அரங்க தமரா பள்ளி எழுந்திருந்தாய் அந்தர தமரர்கள் கூட்டங்களே இரவேர் மணியுடன் தேரிடும் இவரோ இறைவர் 11 விடையாரும் இவரோ ஏகாதசி ருத்ராச ஸ்டாண்டிங் இன் கியூ along with their buffaloes also. கார் கூட எடுத்துன்னு வரணும்ல. ஐயா முருகன் சும்மா இருப்பாரா? மருவிய மயிலன் he brought his
மயில் என்ன சொல்வாப்பா? Peacock. Peacock also standing in the queue. மருவிய மயிரினன் அருமுகன் இவனோ. This fellow, Indiran ஆணையும், he came with the elephant. Elephant also standing in the queue to have darshan. கார் எங்க பார்க் பண்ணி வரக்கூடாது? எல்லாம் அயோக்கிய பசங்க. Probably there was a parking problem. Heavy crowd. சுப்பிரபாத சேவை. மருதரும் பசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியோடு ஆடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தி ஈண்டிய வெள்ளம் அருவனையனின் கோவில் முனிவர் அரங்கத்தம்மா அந்தரத்தமரர்கள் கூட்டங்களிவையோ அருந்தவ முனிவு. ஆல் ரிஷிஸ், தேவதாஸ், everybody standing in queue waiting for சுப்பிரபாத சேவா. அந்தர தமரர்கள் கூட்டங்களிவையோ அருந்தவ முனிவு மருதர் முயரோ இந்திரனானியும் தானும் வந்திரோ எம்பெருமானும் கோவிலின் வாசு சுந்தர நெருக்க. There was a fight among them. Hey, I came first. Why are you standing in the queue? Why are you getting inside? Cinema ticket queue பூந்து மாதிரி பூந்து நடுவில் எல்லாம் அதிலும் உண்டு, ஷார்ட்கட்லாம் உண்டு. You stand in, somebody will come and go stand in front of the counter. There is a fight there going on there. Everybody is eager to see the Perumal. That is the idea. சுந்தர நெருக்க விச்சாரதர் நூக்க இயக்கரும் மைங்கன திறம் மயக்கப்பட்டு உந்துலாம் சில பேர். இந்த மெலி அந்தரம்பாரிட மெல்லமற்ற இதுவோ அரங்கத்தம்மா கெட்டப் சூன். இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, எல்லாம் ரவுடி கும்பலா இருக்கு, அன்கண்ட்ரோல். தேவதாசா எப்படி இருக்கோ இல்லையா பாசம்? That is also அனுபவம் of கண்டறிப்படியாக, right? So all these devatas are fighting among themselves to have the glance of Ranganatha, and Ranganatha is standing in queue to have darshan of Nammalvar. That's great. கங்களும் பகலும் கண்துயிலறியாள் கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும். Nammalvar always in tears. How? You can take a mug and collect that every second and then pour down. கண்களால் இறைக்கும், not drops of tears, flood of tears. The moment it remembers Ranganatha, immediately you will go in trance and cry. Ramanuja was also like that. Ponnarangam ennil mayale perugumi Ramanujan. Somebody comes to Mat, Emberman or Mat, and he asks them, how are you? Everybody is fine. Did you have darshan of, where did you go? No, Emberman is always on travel, right? He had a Bharata Parikrama, he did twice. Ramanuja did twice Parikrama. So they used to say, I am coming from Srirangam. Immediately he used to go in trance. He used to fall down. The disciples used to call them and say, I'm going to Diksha late. He can't take food in time. He has fallen. Now he gone in trance. It will take 2 hours for Ramanuja to regain back. Then he has to do Lachamana, Madhya, Diksha will become late. Why did you say that you are coming from Srirangam? Ponnarangam ennil mayale perugumi Ramanujan. You will cry. That's all. Somebody say, I am coming from Srirangam, you start crying. And you will fall in trance. What will happen to Bhiksha? That was the Anubhavam of Nammalvar. சங்கு சக்கரங்கள் என்று கைகூப்பும் தாமரை கண் என்றே தளரும். I cannot live even for a second without you. எங்கனே தரிக்கேன் உன்னை விட்டென்னும் இருதிலும் கைதுடாவிருக்கும். செங்கையல்பாய் திருவரங்கத்தாய் இவள் திறத்தன் செய்கின்றாயே. What are you going to do this Parankusha Nayaki? படப்படுத்துறீ. You are torturing this Parankusha Nayaki. She has fallen. Our only crime is she has fallen in love with you. You want to make her cry? தாய் பாசம். முடிவை எவள் தனக்கொண்டறிகிறேன் என்னும் மூவலகாடியே என்னும் கடிகமை கொண்ட சடையனே என்னும் நான்முக கடவுளே என்னும் வடிவடை வானோர் தலைவனே என்னும் வன் திருவரங்கனே என்னும் அடியடையாதாள் போல் இவள் அணுகி அடைந்தனல் முகில் வண்ணன் அடியே. Trance. Ranganatha did penance to have darshan of Nammalvar. That's important. Ranganatha standing in queue. Who says this? There is a record.
திரிதந்தாகிலும் தேவபுரானுடை கரியகோல திருவுருக்கான் பன்னா. I don't want to go to any. I will not go to any temple. Nammalwar is everything for me. Tebu Matrarian. I don't know any other god. Why should I go to any temple? My Acharya is everything for me. Acharyadike Devatam Samadikam Nyam Namanyamai. நாதமணி கடலே நாடும் தொடுதுவோ நமக்கார் நிகர் நானிலத்தை. சுவாமி தேசிகன். நான் கொடி பிடிச்சின்னு போவான். ஆள வந்தார் அடியோம் படியோமினி அல்வழைக்கு. Why should I go to a temple? Let Perumal come to my house. ஆஸ்திரேலியாவில் வராரு பெருமாள், இங்கே எடுத்துன்னு வந்துட்டாரு. பெருமாள் வந்துட்டாரே சாமி, கடல் தாண்டி சிம்மபுரியிலேருந்து சிம்மபுரி வழியா வந்திருக்காரு. That is his grace. உங்களை தேடியும் அவர் வர்றாரு. வரலையா? நம்மாழ்வார் தான், நமக்கு வரலையா? இப்போ forget about நம்மாழ்வார். He is coming to our house. எப்படி? சதாச்சாரிய கட்டாட்சம். Isn't it? What Kushi? Yes or no? Whatever I say, you should say yes. Otherwise, people will discover that you have been sleeping. And Thiruvangadam. When the moment, next in queue, Divya Desam. Right, the instruction. I'm Jargandi. Next in queue, Thiruvangadam. அவர் வந்துட்டார். பட்டையா நாமம் எல்லாம் போட்டு இந்த மூஞ்சியை கண்ணே தெரியாத மாதிரி ஒரு நாமத்தை போட்டி ஆந்திரா கவர்மெண்ட் சண்டையா வர வேணான்ட்டு என்ன சொன்ன, ஒளிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி. அது அழகா இருக்கார், நல்லா இருக்கார். He is so beautiful, so handsome. You are supposed to describe that. No, he said, no, we should do service to you. Vaduvila, that's important. We should do Kankaryam, but Vaduvila without any blemish, slightest blemish. Odivila adimai seja vendum nam yarku Therigudal Arivi, Therigudal Arivi, adjective. See the adjective there. It's not just Thiruvangadam. Therigudal Arivi, it's adjective clause. In Telugu and Tamil Nadu, you have wonderful adjectival clause. That can possible only in local language, not in Sanskrit, not in English. 4 बजे मुंबई से आने वाले गाड़ी. गाड़ी is noun. 4 बजे मुंबई से आने वाली is adjective. 4:30 சென்னையிலிருந்து வர வேண்டிய ரயில் நாளை வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. So ரயில் is noun. 4 மணிக்கு சென்னையிலிருந்து வரும் is adjective. விசேஷணம் சொல்லாது. விசேஷணம் விசேஷம். அது மாதிரி திருவேங்கடம் அட்ஜெக்டிவ் போடுற. தெழிகுரல் அருவி திருவேங்கடம். திருவேங்கடம் இஸ் நவுன். தெழிகுரல் அருவி இஸ் அ அட்ஜெக்டிவல் கிளாஸ். Why? நம்ம ஆழ்வார் gives one word, there is meaning for every swara and every letter. Shadagopan Sakshat Perumal Avataram. He loves the entire mountain with all flora and fauna. He describes them also. Shira or Chennal will come later. Ajapana Vellarum. Thedi Kural Arivi, Akashaganga, Papanasham. We go and see, right? So only for that. Thedi Kural is all Sangeetam. There are supposed to be 108 Tirthams. Even now it is there. Tumburi Tirtham, Naradi Tirtham, Gogarbha Tirtham. Apart from Akashaganga and Papanasham, there are many Tirthams. Even now it's available. You can go and see that. Thedi Kural Arivi. They are singing. They are singing the glories of Perumal. Govinda, Govinda, Govinda. திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி. அப்பா, என்ன அழகு, என்ன அழகு, என்ன அழகு. மலையப்பன் ஒன்றுமே தொட நம்பினை ஓயுமே. நம்மாழ்வார் says, why Tirumala? Why you want to take all the pains from Alipiri all the way up to Tirumala and have darshan there? Some slot will be there for hours. You have to sit there. They will give some upma, milk, all those things. Why all these things? Malaya கைக்கு போயிடாரு. From the train, it is visible, right? Big நாமம் will be added, right? இந்த திரணி குண்டாலே தெரிஞ்சுவிடும். கை கூப்பிட்டு போறோம். ஒன்றுமே தொட நம்பினை ஓயுமே. Because Malai is not different from Tirumalayappan. Malayappan and Malay are same. அந்த மாவளைக்கு ஏத்துறோம் ஆத்துல. Yeah, எல்லாரும் ஏத்துறீங்கல்ல. It is all they have that. So they do மாவிளை, correct? திருவள்ளூர், generally திருவள்ளூர் devotees they do every Amavasa for Vaidya Viragapura. உண்டோ இல்லையோ? ஹரிப்பிரியா
They particularly, it seems that I've heard that they use they peel the skin of the banana, ripe, unripe banana, and then with that they make a wick, and then in the banana itself they'll pour ghee, and then they will light a lamp. அப்படி மையத்துவான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பண்ணி பார்த்துருக்கேன். எவ்ரி அமாவாசா they do for திருவள்ளூர் பெருமாள். ஸ்வயம் பிரயோஜனம், it's not for any desire. They offer it to the Lord because the Malay itself is Malaye Tiruvudambu. So Tirumala is non-different from Tirumala Perumal. Not different from Srinivasa. Both are same. Non-different. ரெண்டுமே difference கிடையாது. அதனால ஆத்திர மலைக்கு புரட்டாசி சனிக்கிழமை is very important. Did they here? இங்க பண்றதா நினைக்கிறேன் இல்ல? புரட்டாசி சனிக்கிழமை. They do here in the house. Every పురటాసి they chant దయా శతకం and then పిండితో కొండ చేస్తారా మీరు? పిండితో కొండ. Next time when they make, you invite her and then give her the prasad, pindi vanda. They make a small hill with rice flour and jaggery, and then light a lamp. That is Tirumala. Tirumala comes to our house. That is the great of Tirumala Yappanliya. Vrishagiri Sabideshu Vyadato Vasa Bhaja. You live around, in and around Tirumala, maybe around 10 kilometers radius, at least officially for some time. அதான் சொல்ல வாசத்தோ பாஜம் ஒரு வியாஜம். That's enough. That will take you back to Vaikuntha. Vishagiri Sabideshu Vasato Vyajam Bhajam. That is the power of Tirumala Hills. Vedanta Deshika is exactly translating the same word. Malaye Tirudambu Prabhadyetam. Next na Girim Prayaha. Prabhadyetam. I surrender to not Tirumalayappan. I surrender to the Kondalu. Edu Kondalu. Malaye Porum. Alvar says that. Malaye Tirudambu. ஒன்றுமே தொட நாம் வினை போய் இல்லையா? குன்றமேந்தி குளிர்மடை காத்தவன் நந்து ஜான வளர்ந்து பெறான் பரன் சென்று செய் திருவேங்கட மாமலை மலையே புறம். Exact translation. Prabhadyetam Girim. I surrender to Tirumala Hills. Tirumala Yappanla. ஏன்னா சொல்றவர் சீனிவாசன். நானே எனக்கு சரண்டர் பண்ணேன் எப்படி சொல்றாரு? That is the secret. Revelation. Yeah. Venkatesha Avataro Ayam Tadgandam Shadabhavi Ritindram Shadabetem Mudakyaya. So Mandi Perumal can reveal it. Kanna Nadiyan Yamaku Kartum Berpe. Simus Nandavan. Anubhavam. Kannan Adiyanai Yamaku Kartum. Translation. This Tirumala shows us the lotus feet of Srinivasa. Translation. Kannan Adiyanai Yamaku Kartum Verpu. This Tirumala is showing us the lotus feet of Perumal. That is the translation. Simushnandam சொன்ன அப்படி அர்த்தம் இல்ல. கண்ணன் தன்னுடைய அடியை எமக்கு காட்டும் வெறுப்பு. Only Krishna has to show us his lotus feet. இல்லையா? இது காமிக்கிறது இல்லையா? கீழே பாரு, எங்க பார்க்காத வாடகை கிட்ட லட்டு கிடைக்குமா, கியூ கிடைக்குமா? இப்படி பாரு, அப்படிதான் சொல்றேன். Look at my lotus feet. Surrenderன்னு அர்த்தம். Then what will I do? I'll embrace you. அவனை அடிச்சுக்கிறேன்பா. தான் அர்த்தம். வரதாஸ்தம். This is அபயாஸ்தம். ரங்கநாத says, don't worry. ஒரு தடவை செவிச்சிரியில போ. அவ்யாத் அபயம் உத்ரிதா. You don't perform சரணாகதி. அஸ்த ஸ்ரீரங்கபர்த்துர்மான் அவ்யாத் அபயம் ஞாசத்தில் இருக்கும். பயப்படாதே. நான் இருக்கேன். Why are you worried? I'll take care of everything. இதுதான் பயம். இவர் என்ன சொல்ல? எல்லாம் தானே நான் இருக்கு. காலப்படி. Catch hold of my lotus feet. I'll take care of everything. வரதானே அப்படித்தானே சொல்றேன். வரதாஸ்தம். So Mala, Tirumala, the Divyadesham. Go to Tirumala. Even if you don't get ticket darshan, nowadays it's very difficult to get darshan ticket. 300 rupees ticket. You have to book slot. 6 months munale book ad allame. Very difficult. Kada? You have been to darshan? Yes. You took laddu? Yes. That is more important than darshan. For darshan it takes 1 hour, but laddu queue is 2 hours. Yes, the faith, the bhakti. Because when you go to Tirumala, first thing they will ask you is, where is laddu?
Vada also comes, very big size, right? So the moment you start planning that I will go to Tirumala, right from that second, right from the moment you booked your ticket, Perumal is looking for you, waiting for you. Ranganatha is waiting for you. When we will come? When my child will come? Yeah, inga paaka matara. That is Divya Desa Perumal. Mangala Sasanam 10 hours. Yeah. Why do we go there? Ranganatha is here only. The same plan. He will not bless us. The Saligrama on the terrain. It's enough. That is also Divya Desam. Saligrama means Swayam Prakasam. Swayam Vyaktam. You should not purify Saligrama. ஓ ஃப்ளைட்டில் வந்துடுது நான் ஜலத்தில் படலாம் போடக்கூடாது அபச்சாரம் அது ஸ்வயம் வியக்தம் அதுக்கு வந்து பிரதிஷ்டை கிடையாது இட்ஸ் நோ பிரதிஷ்டா ஃபார் சாலிகிராமா சாலிகிராமா இஸ் பை நேச்சர் பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் எ மூலவர் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இஸ் கமிங் ஆல் த வே ஃப்ரம் த ஃப்ளைட் வரார் இல்லையா ஸோ த மூமெண்ட் யூ புக் யுவர் டிக்கெட் ஹியர் ஓ திஸ் ஃப்ளைட் ஸ்கூட் ரைட் யூ ஆர் கோயிங் பை ஸ்கூட் நோ go to Singapore, and Singapore take a flight to Sri Rangam, and then I will have a darshan. Right from that second, Perumal is waiting for you. My child, when is he going to come? Sabhipraya smita vikasitam. Vedanteshika record this. Nothing, not my words, no exaggeration. Sabhipraya means, oh, my child has booked flight ticket, so he's going to come and going to come see me in person. Smita vikasitam, full of smile. Charu bimbadaroshtam, beautiful lips, opening slightly, smiling. My child is going to come. I am going to see him. நாம் அம்மாவை பார்க்கறதுல அம்மாவுக்கு நம்மளை பார்க்கறதுல ஆசை ஜாஸ்தி எப்போவுமே இல்லையா அம்மா பார்த்துன்னு எப்போ வர ஹரிப்பிரியா ஏதோ வரேன்னாலும் குழந்தை போச்சு எப்போ வரும் பேரன் வரும் பேத்தி வரும் இதேதான் அம்மாவுக்கு இருக்கும் சாபிப்ராய ஸ்மித விகசிதம் சாரு பிம்பாதரோஷ்டம் துக்காபாய பிரணயினி ஜானே அப்புறம் தூரதத்தாபிமுக்கியம் அதுதான் பக்கத்து உட்காரு மறந்து போனா சொல்றது காந்தம் பக்திரம் கனக திலகா வடித்த திலகம் நாட் கஸ்தூரி ரங்கநாத ரீச்சனோ முதல் பெருமாள் கனக திலகா கோல்டன் திலகம் பெருமாள் அலங்கிருதம் anyway we will see only கஸ்தூரி திலகம் there Desikan says, Kanaka Tilaka Alankritam Rangabattu Swante Gadam Mama Vilagati Swagata. It's important. He gives a welcome address with his eyes. The moment you go there with all difficulties, you get on the flight, you go to Chennai, from flight to Chennai, you take a car and then go to Srirangam. Welcome address, welcome, come. I've been waiting for you for so many years. சாபிப்ராயஸ் மிதவிகிசிதம் சாரு பிம்பி ஸ்மைலிங் லிப்ஸ் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் அப்படி இருப்பார் நம்மள சாரு பிம்பாதரோஷ்டம் துக்காபாய பிரணயினே தூர தத்தாபிமுக்கியம் காந்தம் பக்தம் கனகதிலகா அலங்கிருதம் ரங்கபத்து ஸ்வாந்தே காடம் மம விரகதி ஸ்வாகத உதார நேத்திரம் வெல்கம் அட்ரஸ் வித் வைட் ஐஸ் பெருமாள் கொடுத்தாரு கவனிக்கணும் ஸ்லோகம் பாருங்க தட்ஸ் ஹவ் தனுர்தாசா காட் கன்வெர்டட் இன்டு Aurangabillidasa, right? That twice. Once you are caught, he will not release you. Ramanija said, be careful when you go to Ranganath. When you meet his eyes, you are finished. All your material desires will go and you will become slave. The second, Dhanurdasa saw the eyes, lotus eyes, Arangane kanda kangal. என்ன அமுதினே நாட் அரங்கன் கரெக்ட் பண்ண எத்தனை உனக்கு வச்சிருக்கேன் அண்டர்கோன் அடி அரங்கன் திருக்குழந்தை ஆண்டவன் ஸ்டே இட்ஸ் நாட் அரங்கன் அந்த மென்ஷன் பண்ணல அமுதினே அங்க ரங்கத்துல இருந்து நீ எங்க ஆறாம நினைச்சாரு ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரதாங்க பாணி ரக்ஷோபியா அப்புறம் என்ன ரதாங்க பாணி ரக்ஷோபியா சர்வ பிரகரணாயுதா பீஷ்மா திருக்குடன் ஆண்டன் used to say சகஸ்ரநாம is only for திருக்குடந்தை ஆறாவமுதன் வை ரதாங்கபாணி அங்கதானே ரதாங்கபாணி சார்கபாணி தேர் தானே கோயில் the chariot itself is the temple, right? So our Amudan only offered everything inside that. Bhishma ரசிக ரசனம். So
Welcome address கொடுப்பார் பெருமாள். He gives you welcome at the moment you go there, enter into sanctum sanctorum. Perumal gives a wonderful address. Welcome address. Swagata Udaraneth. Your eyes expand the moment you see somebody whom you love the most. When he comes, Kandu Tandu Vanga, Vanga, Vanga. The expression itself convey, right? Bhavam. அதான் பெருமாளுக்கு இருக்கிற அந்த பாவம். We have to observe the eyes. எங்க டைம் கிடைக்குது அங்கெல்லாம் ஜெரகண்டி தான். பெருமாள் அவ்வளவு எதிர்பார்க்கிறான். இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ். முடிவு எவள் தன கொண்டறி. திஸ் இஸ் த அனுபவம். திஸ் இஸ் த அனுபவம் ஆஃப் நம்ம ஆழ்வார் ஈவன் திருவேங்கடமுடியான். ஸோ he says very clearly, திருவேங்கடம், that பாசுரம் I just explained. குன்றமேந்தி குளிர்மடை காக்கும். குன்றம் means which குன்றம் here? குன்றமேந்தி குளி என்ன குன்றம்? கோவர்தன். குன்றம் means hillock. Kundram is not Malay. Kundram is hillock, small hill, right? அன்று ஞாலம் வளர்ந்த வீரான் பரன் சென்று சேர். And that Govardhana Giridhari went to Tirumala. பரன் சென்று தேடின்னு போனார் அவர். Govardhanadhari went from Vrindavan to Tirumala. Shimush not an explanation. Periyandam. பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை. மாமலை. What was the earlier address? Kundram. Kundram is hillock. Mamalai, gigantic, 7 hills. Kundram became 7 hills. How? That already we have discussed. How can a hillock become a chain of 7 mountains? Yes, Saptabarba, Vyavadana Tungam, Seshatvagashtam, Abajan Murari. Very simple. Govardhanagiri, it thought, what a wonderful fate. This 7-year-old child, Krishna, Balakrishna, he held me for 7 days. I will hold him as 7 mountains throughout my life. ಅದು ಕುಂಡ್ರಂ ಮಾಮಲೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. What can I give it to him? A small child. So Govardhana Giridhari has become Srinivasa, and the Govardhana Giri became 7 hills there, 7 mountains. அதனால தான் மாமலை. குன்றம் மாமலையானது. It expanded itself. So 7 hills are none other than Govardhana Giri. In Vrindavan they call Giriraj. In everybody's house they won't have Saligram. Giriraj will be there, small stone from Govardhan hillock. They won't take from the Govardhan hill because Govardhan hill is Perumal, right? You are not allowed to touch or step. They don't go. They will stop you if you take a stone from there. A stone nearby that, within the vicinity of 1 kilometer, whatever stone is available, they will keep in their house. The pujaram say Giriraj. The kandu mookeல்லாம் வச்சு Giriraj Shringar stone. They will make Shringar like Krishna. Why? ஆழ்வார் பாசனம். ஒன்றுமே தொட நம்பினை ஓயுமே. They are practically following it. And next அனுபவம் is ஆறாவதுதான் திருக்குடந்தை. The moment next in queue is ஆறாவதுதான் விஸ்வக்சந்தர் சொன்ன. அவன் 2 பேர் கிளம்பியாச்சா, நீங்க போங்க. நெக்ஸ்ட் ஆறாவதே. ஆறாவதே means அபர்யாப்தாமிருதம். You keep on seeing again and again and again and again. You don't get satisfied. You don't get satisfied saying ஆறாவது. அடியே நுடலம் நின்பால் அன்பாயே. உன்னை பார்த்தாலே அடறனே. You are making me cry. நீராயலந்து கரைய உருக்குகின்ற நெடுமாலே. அழகிறியே. Why? Your glance is so powerful, so merciful. The moment I see you, I melt. I can't exist. சீரார் சென்னல் கவரி வீசும் செழுநீர் திருக்குடந்தை. All the paraphernalia. So every Divya Perumal, when they come to Nammalvar, they come with the entire flora and fauna, entire forest, the entire field. அதான் அழகு. Why? இதையும் பாட உன் வாயால, இந்த நெல்ல பாட உன் வாயால ஒரு பாட்டு கிடைக்கும். கெஞ்சராகலாம். They are begging to Nammalvar, please sing a few words about my ஊர். நம்ம வீட்டு பங்களா தான் சார், வாங்க வந்து பாருங்களேன். அது ஹால், இது கிச்சன், இது காய்கறோம்ல, இது கிச்சன், அது கீச்சைன் எல்லாம் சொல்றோம். எல்லாம் we show out of love, right? வாங்கலாம் எங்க வீடு பாருங்க. Like that Lord is showing, Perumal is showing around. See this agricultural land. Shravya will be very happy.
See so much of crops, right? See the wheat is growing here, rice is Sirar, Sennal, cover wheat, rice. Then I'm a I'm not the guy, we show, isn't it? This is a lemon tree. This is a Malli. This is Chamandi. Right? I went to RRS and saw all of them. I surveyed. You show me. He said, no, it's not well. What nonsense? I want to see your house at any cost. Pavam. Saw the entire garden. So many people are happy, right? When you see the garden. So Perumal says, see, what all things I have in Kumbhakonam. You don't know about it. Yathirai is also famous, right? Kumbhakonam degree coffee is also KDC. They offer Pitale tumbler and tumbler. Now, நல்லா இருக்கும். If you with brass tumbler and with a brass dabra, the கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி சாப்பிட்டா வாட் ஆஸ்திரேலியா வாட் சிங்கப்பூர் இது enough அப்படின்னு தோணுவாங்க. கேடிசி அது மாதிரி மால்குடி டேஸ் இங்கே ஃபேமஸ்ன்னு சொல்கிறேன். கேடிசி மாதிரி. எனிவே எல்லாம் பாக்கியம் பண்ணவாள் கிடைக்கும், எல்லாரும் கிடைக்காது. சீரா சென்னல் கவரி வீசம் செழுநீர் திருக்குடந்தை ஏறார் கோலம் திகழ கிடந்தாய் கண்டேனெம்மானே. Why do you sleep here? Perumal said, I want to take each and every living entity to Vaikuntha. Till then I will be lying down here. Perumal is lying there to take every living entity to Vaikuntha. Vaikuntham puguvadu. Arva statement. I will take every living entity to Vaikuntha. அவன் சிங்கப்பூர்ல இருக்கட்டும், அண்டார்டிகா இருக்கட்டும். இட்ஸ் மை ஜாப். அதனால பார்த்துருக்கார் அவர் பாவம். ஏறார் கோலம் திகழ கிடந்தாய் கண்டே நிம்மானி. another திவ்ய தேசம் திருக்காட்கரை. ஜஸ்ட் ஜம்ப். திருக்குறுகூர் பக்கத்துல கேரளா பார்டர் இல்லையா, திருக்காட்கரை. பெருமாள் கோபம், நாயிகா பாவம். Became angry with Perumal. Perumal is playing with him. Like a Gopika, you come to Keshi Ghat, I'll meet you there on the bank of Yamuna. You'll give instruction to one Gopika. You'll be thinking of another Gopika in mind. Finally, you'll meet third Gopika. This is his Leela. Right? Like that, he's making Namalva, Shadagopa to cry. He's very angry. He says, Pabini என்று ஒன்று சொல்லாய் பாபியேன் காண வந்தே. Perumal said, you have done so many sins, how can I come and see? Shadagopa says, okay, fine. Namalvar says, okay, I'm a sinner, I agree. தம் இருந்தா நேரில் வந்து சொல்லு. Do you have guts? Come and tell me on my face. Perumal came and said, you are a sinner. If I am a sinner, how could you come and stand in front of me? Perumal thought about it. Perumal loves to be defeated, right? கூடாரை கூடுவரோடு தோற்பவன், அதான் விஷயம். He loves to lose in front of the devotees. That is what is the Rasika, right? When you play with the children, you play with Jishnu or Krishna or Shriya, and when we lose, how happy they are, right? That smile is $1 billion worth. Yeah. Amari Perumal wants to be defeated by his devotees. Shadagopa says to Tirukatkarayappan, you just come and stand in front of me. I will just eat you like a chocolate. Chocolate முடிங்க வாரிக்கொண்டுன்னை விடுங்குவன் காணில் பாட்டு. I just engulf you. I just eat you. I want to eat you. I'm so hungry. என்னில் முன்னம் பாரித்து திருக்காட்கரையப்பன் he came. He stood in front of Azhwar. And Azhwar was not to be visible. தான் என்னை முற்ற பருகினான். Azhwar found himself in the stomach of Perumal. Next second, wow. Perumal drank him as if he was so thirsty. Perumal's love is billions times greater than our love to Perumal. Nammalvar wanted to eat him as food. Ahamannado, Ohamannado, Ohamannada, Shadrasopeta.
Whereas Alvar was like a liquid for him. As if he was thirsty in a desert, he drank Alvar. காட்கரையப்பன் கடியனே பொல்லாத பயம்பா என்ன சாப்பிட்டான். That is the அனுபவம் with திருக்காட்கரையப்பன். கெடும் இடராயவெல்லாம் கேசபாவென்ன. That's why you apply Keshava here first, right? All obstacles will be removed. நெத்தியில திருமண் பட்டாலே எல்லாம் போயிடும். Keshavaya. The moment somebody sees our Urdu fundament is Keshava, right? They are seeing Keshava. Kedum Midarajavellam. All their difficulties will be solved. Kedum Midarajavellam. Keshava Venda. Adukapura? Nalum. Kodivere Zayum. Vidamade Arivil Palli. Virimbinan Surumbalatrum. Tadamuda Vayal. Anantapura Nagar Pugudamindre. So Advar says, have darshan of the Thiruvananthapuram Perumal. Go to Thiruvananthapuram. Then the disciples ask, when should we go? Indre. If I go, Tatkal ticket. And Alvar Acharyas were so immersed. Yamunacharya was doing this scholarship. The Bhagavad Vishaya scholarship, 24 hours, Sibhashyam, Bhagavad Vishaya. So he was revealing the secret meanings of the Alvars, and then this Pashuram came. Alavanda said, Yamunacharya said, come on, pack up to all his devotees. Where? Indre Alvar has given instruction, go to the Thiruvananthapuram now. Come on, get up, all of you, come on, pack up. All of them packed up and then went from Srirangam to Thiruvananthapuram. All by walk, by pull-up cart, whatever it is. Whatever transport was available. That was the Anubhavam, right? சரி ஆழ்வார் பார்த்து சொல்ல மெதுவா பார்க்கலாம் 6 மாசம் ஆட்டம் எங்க டிக்கெட் கிடைக்கும் ஏதோ சொல்லிட்டு போயிடுறா பட் நீங்க பேர் கம்னு இருக்கும் மாமி அம்மாத்துல. He went there straight away. The moment he went there, he had darshan of Thiruvananthapuram Perumal. It was a Purnima. He remembered, oh my God, today I am supposed to be in Katumannar Goyal. My Acharya said, Kuruge Kavalappan said, he is going to teach me the yoga, Bhakti Yoga, secrets of Bhakti Yoga. He gave me this date. Oh, I forgot. And ran to Katumannar Goyal to get this secret Bhakti Yoga. By the time he reached Kuruge Kavalappan, the disciple of Nathamuni, left the planet, Vaikuntha planet. He left this planet. In our Sampradaya, very nice words, fantastic Sampradaya. இந்த மாதிரி சம்பிரதாயம் கிடைக்காது. யாரை பார்த்தாலும் என்ன சொல்லும்? ஆறாறு சம்பத் அடியேன் தாசன் என்ன சொன்னோம்? ரைட், என்ன சொன்னோம்? நீ சொன்னதான் கரெக்டா சொல்லு. ஆமா, அடியேன் இல்லையா பிரசன்னா? அடியேன் ராமான் சொல்ற மாதிரி விஷயம் அடியேன் தாசன், ரைட்? In other Sampradayas, Jai Shri Ram, Ram Ram, Jai Siya Ram. We go to Ayodhya, Jai Siya Ram. If you Jai Radheshyam, they look top to bottom, they look, who is this fellow? Very staunch. And in Vrindavan, if you go and say Radheshyam, they will look you top to bottom. Python stranger Madhirika, Python. Radhe, Radhe, Shyam, Milade. Only Radhe, Radhe, not Radheshyam. If you say Radheshyam, oh, Krishna Premi Anna Guru. You are Nambali there. The Anna Guru Pradhan Shyam, Radheshyam. If you go to Gujarat, Vallabhacharya disciples, Jai Sri Krishna, isn't it? And if you go to Saujanya's house, everybody knows this. Not only here, if you go to that public is Jai Sri Mandara. Typical stamp. But Ramanuja Sampradaya, we always say Adiyen Das. Tilt upon Adiyen Das. And in North India, there is another good parampara. They say the moment they lift the phone, they say Adiyan. They say they know Adiyan, right? It's North India, Adiyan is the biggest thing, right? Adiyan Dandavat. Adiyan Dandavat. Satama Sevikinan. Adiyan Dandavat. We don't say. Another way get along with the Namaste. Why to take risk? Adiyan. Even now they say Adiyan Dandavat. Sujata says Ram Ram. See, all secrets are being revealed here. And she is making others also Ram Ram.
தாசன், நானேதான் ஆயிடுக தாசன். அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியார் தமக்கடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியுங்களே எஸ் சப்தபர்ப விவதானதுங்காம் சேஷத்வகாஷ்டாம் அபஜன் முராரே பாதுகாசு தஸ்யாவினாமோத்பகனாத்மயாசோ லகு கிருதோ பூச்சடகோபு சூரியே. நம்மாழ்வார் said, அடியார் அடியார் தமக்கு அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியார் தம் அடியார் அடியுங்களே. 7 times he said. Now Shadagopa means Shadari, right? In Telugu we say Shadagopam Ivandi. Shadagopam Ivandi means give Shadari. One Archaka gave that Shadari straight away. He took away. Appuram Pradisha Vanna appuram 3 lakhs rupees. Adu digire beta. Shadari kudu na. He took home. Just like you said, take your chair. He took the chair to his house. Deshika says, Vedanta Deshika, Shatari is superior to Nammadvar. Why? Nammadvar says, I am the servant of. Now, this Padaka is bearing your name, Shadagopa's name. So, it is superior to Nammadvar. Sesat Prakashtam Abhajan Murare. Rabbi Swami says, I am the servant of all Sagi members, he says. Very simple. I will say, I am your servant. Finished. I am superior, right? Simple, yeah. And Perumal's grace will be more on me than you. Yeah. Adana Sampradaya Swami. So, Anantapara Nagar Pugutumin Ray. Then the moment he went, I was talking about this terminology, right? The word, technical words. Adiyan, Dasan and all. In Vrindavan, they write, when somebody attains Vaikunta, they don't write Vaikunta Prapti. They say Tripad Vibhuti Prapti. Words. We don't use it in Tamil Nadu also. In Tamil Nadu, time is correct. Time is 5 minutes. Santosham. 5 minutes grace aapne diya. Tripad Vibhuti Prapti Mahotsav. And another word they use is Braja Raj Prapti. If somebody dies in Vrindavan, Braja Raj Prapti. They have attained the dust from the lotus feet of the Gopikas in Brajabhumi. And they, each devotee, whenever we see that divine body, and they put little bit of mud in their mouth instead of rice. Because that was the aim of their life. They want to become one among the dust. They give to this day. I don't know. So he lost that knowledge when he went there. He attained Paramapadam, Vaikunta Prati. Then he cried, my God, I lost great yoga, secret of Bhakti yoga, which is originally propagated by my own grandfather. Sometimes we cry, at least be happy. Go on the curtain and Sydney on the Totra Balaga. Be happy, right? He cried. The Perumal said, Perumal, Thiruvananthapuram Perumal, he said, it was my wish that Bhakti Yoga should not exist in this Bhuloka. Only Prapattireva Upayaha, only Sharanagati is the only way to attain Vaikuntha in Kali Yuga. You can't do Bhakti Yoga at all. We are thinking we are doing some Bhakti. Who should define that? The Bhakti Yoga is difficult. Taila Dharavat Abhichinna Smriti Santatihi. So when you pour oil, continuously it flows, right? There is no break. Like that, 24 hours you should think of Krishna. How is it possible? Manmana Bhava, Madbhakta Bhava, Madhyaji Bhava, Mam Namaskaru. That is Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is not just going to the temple once and coming back. 24 hours you keep on. It's not possible in Kali. So, Thiruvananthapuram Perumal made it disappear from this planet, and that was the will of Perumal. So, he wanted to profit only Prapati. That is why Nathaya Nathamane Agada Bhagavat Bhakti Sindhave. In the history of Acharyas, Nathamani stands apart because his bhakti was indescribable.
Along the rights and Thotaratna. Natha Yamani, Namo Achintya Buddha, Krishna Jnana Vairagya Rasaye, Natha Yamani, Agada Bhagavad Bhakti Sindhave. His bhakti is so deep that nobody can even measure. Perumal also cannot measure the bhakti, the depth of bhakti of Nath. Along the rights, records in Thotaratna. We have 3 Ratnams in our Sampradaya. Mantra Ratnam, all of you know, Dvayam. Stotra Ratnam, that is Alavandas Ratnam, and Purana Ratnam. Sandarsyan Niramimita Purana Ratnam, Tasmai Namo Munivaraya, Parasasi Vishnu Puram. So, Perumal's will is that everybody should do only Sharanagati. If there is a second path, they will try to do that. Suppose you don't have steps at all, there is no other way go. Singapore, I think in Australia is very nice. No steps at all. The Prabhati da, direct, lift da. If you keep steps, somebody will attempt. No, I want to exercise my body. And my bhakti vachana, some people will try trying. Already people are trying, right? So they say in the name of yoga, they keep like this, and then they sleep very nicely for 1 hour. People will think he is doing some yoga. Finally, it is boga only. Yoga is impossible. Yoga means what? Communion with Perumal. That is what yoga. Yuj dhatu. Yoke. Y-O-K-E. Yoke. Yoke na rendu bola kono. Otherwise you can't yoke, right? So எப்படி முடியும் பெருமாளோட ஈஸ்வருக்கு லிங்க் எப்படி முடியும் 24 hours not possible. We think it is yoga, it's not yoga. Yogasana is different. Yoga is இல்லையா ரொம்ப கஷ்டம் கலியுகத்தில். We should understand properly. So what we should understand is we are not fit for this bhakti yoga. அவ்வளவுதான். Adharmaristoth Menatat Navedi na Bhakti Manta Charanara Vinde Akinchano Ananya Gati Sharanya Notron on Bilen Karma Yoga Gadiad and Nunari Bilen ஆணையும் முன்னே விற்று ஆற்று கிற்றிலேன் அரவணையா எம்மானே சேற்று தாமரை சென்றலோடு சீரி ஒரு மங்கலத்தவர் மானமாமலையே இங்க யாரும் இருக்கா நான் அடியேன் தொடர்ந்தருடே கை தொடர்புகளே மாமி ஓகே ரைட் யா so many ஆச்சாரியா so many திவ்யதேச பெருமாள் சாரியர் யா so சிறீவல மங்கல நகர் so ஆழ்வார் himself says உன் அடிக்கு அமர்ந்து புகுந்தேனே நான் சரணாகதி. So, Nammalvar finally says, Vaikuntham Puguvada Mandavar Vidya. It is our birthright to go to Vaikuntham. Birthright. We have to fight and go there. To fight with Perumal. Yes, I am not qualified to be a devotee. Amaryadaha, Kshudraha, Chalamati, Asuya, Prasobo, Kritagno, Dhurmani, Smarabaravasu, Vanjanaparaha, Yadayan, Yadayene, Paviyen, Paviene, Poyanen, Poyanene, Murkanen, Murkanene, Kandari Alvar. These are my certificates. These are my qualifications. Then, what right you have got to do Sharanagati? Only one right. I am in the satsang. I am being blessed by all these Bhagavatas. Ottarge moksham kodukana. Athar perukana. Yeah. Pitamaham Nathamunim Bilokya Prasida Madhurutta Machinda. I don't have any qualification, but I am among the devotees. I am in the satsang. You have to protect me. You have to take care of me. You have to give me Vaikunta. Vaikundam Pugavada Mandavar Vidya. Demand பண்ணலாம் சரணாகதி பண்றது. So let us pray to all our acharyas and alvars to give us this unflinching faith in Sharanagati. If we try to swim on our own in the ocean, a very danger. Crocodiles, so many things, whales, so many things. But if you catch hold of a ship, just like a lift, you can go very easily. Sharanagati is very easy to reach Perumal. Why you do want to go through the steps? நான் ஸ்டெப்பே எல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒன்லி சரணாகதின்ட்டான். Don't attempt at all. Only matter now, catch hold of the lotus feet of our acharyas. Asmadgurur Bhagavatosya Dayika Sindho Dayika Sindho Ramanujasya Charano Charanam Prapanti. So let us pray through this satsang to all the alvas to give us such an unflinching faith in the satsang, so that through the satsang we develop a devotion to our acharya, through an acharya from Prapatti, and then we enjoy Vaikunta here itself. Vaikundam Pugavada Mandavar Vidya. Iduve Vaikundam Nirantaram Nirvishada Studiyam Aspetta Chintapada Mabhirupiam Satyam Shape Varana Shainada Varada. I don't want Vaikunta. If I am in this company, why do I need to go to Vaikunta? Satyam Shape, Satyam Satyam Varana Shainanata Vaikunta Vasepi Achubai Perinum Bende Achudamarere Ayardam Kodunde Yenum Ichuvai Tavira Indira Logam na Parampadu.
நாட் ஸ்வர்க்கம். அச்சு போய் பேர் அங்க போய் என்ன பண்ணோம்? வாட் ஷுட் ஐ டூ? கோயிங் டு வைகுண்டம். when this association is there, I can chant, I can dance, I can do prasadam. நல்ல ததியாரம் பண்ணி சாப்பிடலாம். சக்கரை பொங்கல் ததியாரம், வடை கிடா, சுவாமி மைசூர் பாக்கு. வைகுண்டத்தில் கிடைக்குமா மைசூர் பாக்கு? அங்க சண்டை வரும். மைசூர் பாக் இஸ் பிலாங் டு கர்நாடகா, ஐ எம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஆழ்வார்த்தி பாக் பண்ணணும். இந்தியா திருவள்ளிக்கேணி சக்கரை பொங்கல் கிடைக்குமா? அது நான் சொல்ல, தேசிகன் சொல்ல, இந்த சத்சங்கம் இருந்தா, if you get satsang, why I need வைகுண்டம்? வைகுண்டம் is here. அது மாதிரி வைகுண்டம் ரொம்ப அழகா, so nice that to be in the Vaikuntha Anubhava among the devotees in Australia. You have brought Vaikuntha to Australia. That's why I took visa and came here. And there is no doubt about it. Not a single, not even 1% of that. I am not exaggerating things. I am giving you pramanas. I am giving you proof from Azhwar Pasaram and Deshian Pasaram that this is Vaikuntha. To be in the satsang and to forget ourselves, to immerse ourselves in the Bhagavatam of this Vaikuntha and let it continue continuously. And you should spread also. Your anubhavam should be given to others through satsang. That is Sagi and as well as all other organization, whatever is there here, spread its wings more and more. And whole of Australia one day should say, Sriman Narayana Charano. Test na solla mudiyadhu mantram. Loka samastha sikino bhavantu. Asmat sarvagurubhyo namah. Azhwar indranamana desikan tirudikai charan. Asmat sarvagurubhyo namah. Dasan. Jai Jai Sri Sosa. So all